Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. So this is the next topic, that is mortar from building materials and construction. Here we go with the 50 MCQs questions, okay, from the building materials and construction law, fourth topic mortar nunchi. Our target exam is TGPSC AEE, okay. All these PYQs from APPSC AEE, ESC prelims and gate 1 mark questions, and also covers TSPSC AEE and AE and PL examination, okay. Here we go with the first question. Which of the following ingredients is added to mortar to make it both waterproof and highly resistant to chemical attacks? Option A gypsum, option B pozzolana, option C slaked lime, and option D is calcium chloride. So the answer is option B pozzolana. Manam pozzolana add chestam in order to make the mortar waterproof and highly resistant to chemical attacks. Second question. What is the active cementing ingredient present in a standard lime mortar? Option A calcium carbonate, option B silica, option C quicklime, and option D is calcium hydroxide. So the answer is option D, that is calcium hydroxide. Okay, మనకి సిమెంటింగ్ ఇంగ్రీడియంట్ యాక్టివ్గా ఉన్న సిమెంటింగ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి మనకి స్టాండర్డ్ లైమ్ మోటార్లో అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. Third question. Fat lime mortar is most commonly used for which of the following construction works? Option A underwater construction, option B plastering and pointing works, option C thick foundation bases, and option D is high load bearing masonry walls. So the answer is option B, that is plastering ఇంకా పాయింటింగ్ వర్క్ కోసం యూజ్ చేస్తాం మనం ఫ్యాట్ లైమ్ మోటార్ని. ఓకే, మనకి అండర్ వాటర్లో యూజ్ చేసేది ఏంటి, మనకి హైడ్రాలిక్ లైమ్ మోటార్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి ఫ్యాట్ లైమ్ మోటార్ అనేది మనకి ప్లాస్టింగ్ ఇంకా పాయింటింగ్ వర్క్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ మోటార్ ఈజ్ caused due to the which of the following phenomena? Option A surface tension, option B viscosity of water, option C capillary pressure, option D is presence of clay impurities. So the answer is because of the surface tension. Okay, మనకి మేజర్గా బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ అంటే ఏంటిది, ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద శాండ్. మనకి ఆల్మోస్ట్ 4 to 5% ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్లో మనకి బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఆ బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ వల్ల అది ఆ బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ అనేది ఏ ఫినామినా వల్ల అక్కర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. What is the approximate structural tensile strength of a standard cement mortar mix? Option A same as its total compressive strength, option B about 10% of its ultimate compressive strength, option C half of its total flexural strength, option D is nearly zero in all physical conditions. So the answer is it is almost about 10% అనమాట. మనకి కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్లో 10% మనకి స్ట్రక్చరల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. Sixth question. Which type of mortar is prepared by mixing both cement and lime together as a binding material? Option A gauged mortar, option B hydraulic mortar, option C asbestos mortar, and option D is lightweight mortar. So the answer is gauged mortar. Okay, మనకి గేజ్ మోటార్ అంటే ఏంటిది మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూసుకున్నాం. ఏంటి అంటే గేజ్ మోటార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద బైండింగ్ మెటీరియల్ రెండు ఉంటాయి మనకి, సిమెంట్ లైమ్ రెండు ఉంటే దాన్ని గేజ్డ్ మోటార్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్. What is the maximum recommended thickness of mortar joints in standard brick masonry work? Option A 5 mm, option B 10 mm, option C 15 mm, option D is 20 mm. So the answer is option B, that is 10 mm. Okay, 1 cm thick ఉంటుంది. Okay, 1 cm which is nothing but 10 mm. So thickness of mortar వచ్చేసి 10 mm ఉంటుంది brick masonry works లో. Eighth question. Lee-Chatelier apparatus is used to test which property of the cement or lime used in the mortar? Option A fineness, option B setting time, option C soundness, option D is compressive strength. So the answer is option C, that is soundness. మనకి మేజర్గా soundness అనేది is done by using Lee-Chatelier apparatus. Okay, either in cement లో కానీ lime లో కానీ. Ninth question. Which chemical compound is added to mortar to accelerate its initial setting time during cold weather? Option A gypsum, option B calcium chloride, option C sodium silicate, option D zinc oxide. So the answer is option B, that is calcium chloride. మనకి యాక్సిలరేటర్. ఓకే, యాక్సిలరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే యాక్సిలరేటర్ ఏంటిది, కాల్షియం క్లోరైడ్ CaCl2. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ B.
10th question. The process of adding water to quicklime to convert it into a stable hydrated lime powder is called as option A slaking, option B curing, option C calcination, option D is gauging. So the answer is option A slaking. మనకి addition of water అంటే ఏంటి slaking అంటాం. ఓకే, addition of water to the quicklime is nothing but slaking. ఆ process ని slaking అంటాం. 11th question. For a standard 1:3 cement mortar mix, what is the ideal percentage of water by weight of the cement is needed for the tensile strength test? మనకి tensile strength test కి మనకు కావాల్సిన weight of water ఎంత, percentage weight of water ఎంత అంటే P/5 plus 2.5. Okay, option B is the correct answer. 12th, which of the following mortars is most suitable for building underwater? Okay, option A mud mortar, option B fat lime mortar, option C hydraulic lime mortar, and option D is gypsum mortar. So the answer is hydraulic lime mortar. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు hydraulic lime అనేది మనం అండర్ వాటర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, what is the 13th question? What is the primary functional purpose of adding sand to mortar mix? శాండ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మోటార్ మిక్స్లో అని అర్థం. ఆప్షన్ ఏ టు ఇంక్రీజ్ అల్టిమేట్ కెమికల్ స్ట్రెంత్, ఆప్షన్ బి టు రెడ్యూస్ వాల్యూమ్ ష్రింకేజ్ అండ్ ప్రివెంట్ క్రాకింగ్, ఆప్షన్ సి టు యాక్సిలరేట్ ద ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ రియాక్షన్, ఆప్షన్ డి టు మేక్ ద మోటార్ మిక్స్ కంప్లీట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ to reduce the volume shrinkage and prevent cracking. So that is option B is the correct answer. Okay, 14th question. The dynamic property of fresh mortar that allows it to be spread easily on bricks is known as option A plasticity, option B mobility, option C workability, and option D is consistency. So the answer is option C, that is workability. Okay, మనకి కాంక్రీట్ లో వచ్చేసి ప్లేసింగ్ మిక్సింగ్ అదంతా దాని యొక్క మిక్సింగ్ ప్లేసింగ్ అండ్ కాంపాక్టింగ్ అదంతా కూడా మనకి వర్కబిలిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్. అదే మనకి మోటార్లో వర్కబిలిటీ వచ్చేసేయండి టు స్ప్రెడ్ ఈజీలీ ఆన్ ద బ్రిక్స్ అనమాట. 15th question. What is the standard size of the tube specimen used to test the compressive strength of the cement mortar? Option A 50 mm, option B 70.6 mm, option C 100 mm, and option D is 150 mm. As we all know, so the answer is 70.6 mm. Okay, or else 7.06 centimeters. 16th question. Which type of lime should be used to prepare the mortar for heavy load bearing brick walls? Heavy load bearing annaru. Option A class C hydraulic lime, option B class C fat lime, and option C dolomitic lime, option D class E conker lime. So the answer is option A, that is hydraulic lime. Okay, మనకి hydraulic lime వచ్చేసి heavy load bearing brick walls కి యూజ్ చేస్తాం. 17th question. If sand contains too much moisture, the total volume of the sand will option A decrease significantly, option B stay exactly the same, option C increase up to a certain moisture limit, option D fluctuate randomly every hour. So the answer is increase up to a certain moisture limit. Okay, మనకి తెలుసు బల్కింగ్ ఆఫ్ ద శాండ్ అనేది 4 to 5% ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ దగ్గరనే అవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇఫ్ అడిషనల్గా వాటర్ యాడ్ చేసినా కూడా దెర్ విల్ బి నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, అంటే అప్ టు సర్టన్ లిమిట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత కాన్స్టెంట్ అనమాట. 18th question. What is the minimum curing period required for the standard cement sand mortar under normal conditions? Option A 1 day, 3 days, 7 days, and 28 days. So the answer is option C, that is 7 days. Okay, మనకి 7 days అనేది minimum curing period. Okay, standard cement sand mortar కి under normal conditions లో. 19th question. Which test is used to measure the standard consistency of the lime mortar mix? Option A Vickers needle test, slump cone test, flow table test, and option D is compaction factor test. So the answer is Vickers needle test. Okay, మనకి standard consistency test వచ్చేసి ఏంటి అంటే వికాస్ నీల్ అపారటస్ యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కన్సిస్టెన్సీ అనేది. ఈ స్లంప్ కోన్ కానీ ఫ్లో టేబుల్ అని కాంపాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా వర్కబిలిటీ కోసం. ఓకే, వర్కబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. 20 question. A mortar mix that uses mud or clay as the only binding material is best used for option A temporary low cost housing, option B multi-story residential buildings, option C reinforced brick concrete structures, option D heavy bridge abutments. So the answer is option A, that is temporary low cost housing కోసం యూజ్ చేస్తాం. బైండింగ్ మెటీరియల్ మడ్ ఆర్ క్లే అనేది మనకి టెంపరీ వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాం. 21st question.
What happens to the strength of the cement mortar mix if the water cement ratio is increased too much? మనకి వాటర్ సిమెంట్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. సో ద స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజెస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 22nd question. Which of the following mortar mixes is best suited for the general internal plastering of the house walls? Option A 1:1, option B 1:6, option C 1:12 and option D is pure mud mortar. So the answer is 1:6 cement mortar. Okay, మనకి ఇంటర్నల్ గా మనకి 1:6 mortar యూజ్ చేస్తాం. 1:1 వచ్చేసి లైక్ DPC కోసం, 1:12 వచ్చేసి వేరే వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, 23rd question. The separation of is generally యూజ్ చేయమని 1:12. The separation of water from freshly mixed mortar paste is technically called as option A segregation, option B bleeding, option C creep and option D shrinkage. So the answer is option B bleeding. Manaki separation of water అనేది bleeding antam. If the aggregates are being separated, it is called as segregation. Okay. 24th question. Which type of mortar is highly resistant to fire and is used to line the inside of the chimneys? Option A asbestos, option B fire resistant aluminous mortar, option C heavy gypsum mortar and option D is high lime mortar. So the answer is fire resistant aluminous mortar. It is used for the fire resistance కోసం యూజ్ చేస్తాం. highly resistant to fire in areas లో like inside the chimneys కోసం. 25th question. The process of mixing different proportions of materials to make the uniform mortar paste is called as option A blending, option B gauging, option C tempering and option D is slaking. So the answer is option B, that is gauging. Okay, మనకి mixing of different proportions of materials మన యూనిఫామ్ మోటార్ పేస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే గేజింగ్ అని అంటాం. ఓకే, 26th question. Which structural property of a brick wall is directly improved by using a flexible lime cement gauged mortar? Option A extreme brittle stiffness, resistance to structural movement and cracking, total dry density and initial water absorption rate. So the answer is resistance to structural movement and cracking. Okay, option B. మనకి బ్రిక్ వాల్ అనేది డైరెక్ట్లీ ఇంప్రూవ్ బై యూజింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ లైమ్ సిమెంట్ గేజ్డ్ మోటార్. విచ్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీ అంటే రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ ద స్ట్రక్చరల్ మూవ్మెంట్ అండ్ క్రాకింగ్. 27th question. What is the approximate compressive strength of a standard class A hydraulic lime motor after 28 days? Option A 1.5 to 2.5, option B 7.5 to 10, option C 15 to 20 and option D 25 to 30 MPa. So the answer is option A, that is 1.5 to 2.5 MPa ఉంటుంది మనకి స్టాండర్డ్ క్లాస్ హైడ్రాలిక్ లైమ్ ఆఫ్టర్ 28 days అన్నమాట. 28th question. Lime mortar gains structural strength over a long time mainly by observing which gas from the air? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. As we all know that మనకి calcination process లో మనకి ఏం తీసుకుంటుంది ప్రాసెసింగ్ లో in order to harden it mainly absorbs carbon dioxide from the atmosphere guys. So అందుకనే మనకి థిక్ ఉన్న దగ్గర వాటి దగ్గర we do not go for the fat lime. Okay, అందుకనే we use ఎందుకంటే మనకి అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. 29th question. Which of the following tools is used by masons to spread and smooth mortar during the brickwork? Plumb bob, trowel, float, split levels. The answer is trowel. Okay, మనకి ట్రవల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లంబ్ బాబ్ అనేది లెవెల్ సెంటరింగ్ కోసం, ఫ్లోటింగ్ అనేది లెవెలింగ్ కోసం, స్ప్లిట్ లెవెల్ కూడా లెవెలింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో ట్రవల్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్ప్రెడ్ ద మోటార్. 30 question. Adding fly ash to a cement mortar mix. Fly ash అదొక పోజల్. ఓకే, which helps to achieve which of the following benefits? Increases heat of hydration, reduces ultimate long-term strength, improves workability and saves cement cost, increases initial setting speed. మనకి పోజల్లోనే యాడ్ చేయడం వల్ల ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది, యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో డి అనేది కరెక్ట్ కాదు. మనకి డి వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్స్ వర్కబిలిటీ అండ్ సేవ్ సిమెంట్ కాస్ట్. మనకి పోజల్లోనే యాడ్ చేయడం వల్ల వర్కబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ కానీ సిమెంట్ కానీ మోటార్ కానీ పెరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనం ఒక కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ సిమెంట్ అనేది మనం వీఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ ద ఫ్లై యాష్ ఆర్ వీఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ ద పోజలోనస్ కాబట్టి వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఈవెన్ ద సిమెంట్ కాస్ట్ టు. సో ఆప్షన్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 31st question. What is the typical density of a cured standard sand cement mortar mix?
Option A 1000 kg per meter cube, option B 1500 kg per meter cube, option C 2000 kg per meter cube, and option D is 2500 kg per meter cube. So the answer is option C. Okay, manaki it is 2000 kg per meter cube. మనకు జనరల్గా మోటార్ అనే టూ టైప్స్ ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ డెన్సిటీ ఒకటి, హై డెన్సిటీ ఒకటి. ఓకే, లైట్ డెన్సిటీ, హై డెన్సిటీ. లైట్ డెన్సిటీ లెస్ దాన్ 15 kg per meter cube, దట్ ఈస్ 1500 kg per meter cube, అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 1500 kg per meter cube అంటే మనకి హై డెన్సిటీ. ఇక మనకి ఏమడిగారు, టిపికల్ డెన్సిటీ అడిగారు. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ శాండ్ సిమెంట్ మోటార్ మిక్స్ అనే మనకి జనరల్గా ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 1500 ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 kg per meter cube. 32nd question. The process of finishing mortar joints on an external brick wall to protect them from rain is called option A plastering, option B pointing, option C scaffolding, and option D is grouting. So the answer is option B, that is pointing. Okay, మనకి ఓన్లీ మోటార్ జాయింట్స్ మాత్రమే, ఓవరాల్ బ్రిక్ వాల్ కాదు. ఓకే, ఓన్లీ జాయింట్స్ని మాత్రమే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చేసే వర్క్ని పాయింటింగ్ అంటాం. ఓవరాల్గా బ్రిక్ వాల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చేసే వర్క్ని ప్లాస్టరింగ్ అంటాం. స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మనకి ఎక్విప్మెంట్ మనం కట్టే టెంపరీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మనం వర్క్ చేసుకోనికి, మెషిన్స్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడానికి అంతే. గ్రౌటింగ్ అంటే ఏంటిది, కొంత ప్రెషర్తోని మనం ఏదైనా ఒక సిమెంట్ మోటార్ని మనం ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంజెక్ట్ ఇంటూ విత్ ప్రెషర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రౌటింగ్. 33rd question. Which grade of sand is considered best for preparing high quality structural mortar mixes? Option A fine sand passing zone 4, coarse sand from zone 1 or 2, very coarse gravel sand, dusty desert sand. So the answer is coarse sand from zone 1, zone 2. మనకి zone 1, zone 2 వచ్చేసి ప్రిఫరబుల్ అనమాట. వేరాజ్ మనకి జోన్ యొక్క గ్రేడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ ఫైనెస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో మరీ తక్కువ ఫైనెస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ అనమాట. సో అందుకనే గ్రేడ్ జోన్ 1, జోన్ 2 నుండి ప్రిఫర్ చేస్తాం మనం. 34th question. What is the main disadvantage of using a pure cement sand mortar mix without any lime? Option A, it has a very slow setting time. Option B, it is highly flexible and soft. Option D, it is harsh, less workable and shrinks quickly. Option D, it cannot resist any compressive loads. So the answer is option C, that is it is harsh, less workable and shrinks quickly. సో అందుకని లైమ్ యాడ్ చేస్తాం. లైమ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి వర్కబిలిటీ పెరుగుతుంది, ష్రింకేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, అందుకు. 35th question. Which property of a mortar mix determines its ability to retain water against suction from dry bricks? Option A mobility, option B bleeding rate, option C water retention capacity, option D segregation index. So the answer is option C, that is water retention capacity. ఓకే, మనకి దాని యొక్క ప్రాపర్టీ ఏమంటే వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంటాం. అంటే దానివల్ల మన డ్రై బ్రిక్స్ నుండి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 36th question. Lime that contains high amount of clay minerals over 20% is classified as option A fat lime, option B poor lime, option C eminently hydraulic lime, option D is feebly hydraulic lime. So the answer is option C, that is eminently hydraulic lime. ఓకే, మనకి ఎమినెంట్లీ హైడ్రాలిక్ లైమ్లో క్లే మినరల్స్ అనేవి ఇట్ హ్యాస్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ క్లే మినరల్స్ ఓవర్ 20% ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 20%. మనకి ఫ్యాట్ లైమ్కి వచ్చేసి క్లే ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 5%. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. 37th question. What type of mortar is typically used for grouting deep cracks in old stone masonry walls? Option A very thick mud paste, flared cement water grout, dry sand mix, heavy gypsum paste. So the answer is option B, that is flared cement water grout. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను గ్రౌటింగ్ అంటే ఏంటిది, కొంత ప్రెషర్తోని మనం క్రాక్స్ కానీ యూజ్ ఫర్ గ్రౌటింగ్ అన్నారు. ఓకే, we go for grouting. గ్రౌటింగ్ అంటే ఏంటిది, ప్రెషర్తోని ఏదైనా గ్యాప్స్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యూర్ దెమ్ we do ప్రెషర్తోని సిమెంట్ మోటార్ మిక్స్ని మనం పంపిస్తాం, దాన్ని గ్రౌటింగ్ అంటాం. సో అక్కడ మనకి ఫ్లూయిడిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి సిమెంట్ మోటార్కి, ఎందుకంటే వీఆర్ పంపింగ్ ఇట్ విత్ ప్రెషర్ కాబట్టి. 38th question. Which type of mortar is made by mixing cement, sand and small wood fibers or sawdust? Option A fireproof mortar, option B lightweight porous mortar, option C heavy stone mortar, and option D soundproof lead mortar. So the answer is lightweight porous mortar. మనకి sawdust మెయిన్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లైట్ వెయిట్ మోటార్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. 39th question. The reduction in the volume of a fresh mortar mix during the drying and hardening process is called
Option A, bulking. Option B, honeycombing. Option C, drying shrinkage. Option D is efflorescence. So the answer is drying shrinkage అనమాట. బల్కింగ్ అంటే ఏంటిది? ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద శాండ్. హనీకోంబింగ్ అంటే ఏంటిది? మనకి అగ్రిగేట్స్ అంటే ఇంప్రాపర్ మిక్సింగ్ వల్ల, ఇంప్రాపర్ కాంపాక్షన్ వల్ల అగ్రిగేట్స్ అన్ని ఒకటే దగ్గర హనీకోంబ్ లాగా ఉండడం అనమాట. అంటే సిమెంట్ పేస్ట్ అనేది ఉండకపోవడం. నెక్స్ట్ డ్రైయింగ్ షింకేజ్ అంటే డ్రైయింగ్ అండ్ హార్డనింగ్. ఎఫ్లోరెసెన్స్ అంటే ఏంటిది? వైట్ ప్యాచెస్ ఆన్ ద క్యూర్డ్ కాంక్రీట్ పైన ఉండేది. 40 question. Which architectural element is built using high strength cement mortar to distribute heavy roof loads? Option A, plinth band or bed block. Option B, decorative wall plaster. Option C, internal partition wall. Option D is window glass frame. So the answer is plinth band or bed block. Okay, మనకి in order to ఇక్కడ క్వశ్చన్ to distribute the heavy roof loads అన్నారు కాబట్టి plinth band అన్నమాట. 41 question. For testing the compressive strength of a cement mortar of 1:3 ratio, what is the standard temperature of the testing room? Option A, 15 degrees Celsius plus or minus 2 degrees, 21 degrees Celsius plus or minus 2 degrees, option C, 27 degrees plus or minus 2 degrees, and option D is 35 degrees plus or minus 2 degrees. So the answer is room temperature లో ఉండాలన్నమాట. అదెంత అంటే 27 degrees Celsius plus or minus 2 degrees. So answer is option C. 42nd question. White chalky deposits that appear on a mortar surface due to the soluble salts in water are called. Option A, blistering. Option B, cracking. Option C, efflorescence. Option C is crazing. So the answer is option C, that is efflorescence. మనకి blistering అంటే ఏంటి? It occurs in actually ఇది defect of bricks అన్నమాట. bricks లోని defect మనకి బ్రిక్స్ టాపిక్స్ లో వస్తుంది ఇది. క్రాకింగ్ అంటే ఏంటిది? క్రాకింగ్. ఎఫ్లోరెసెన్స్ అంటే వైట్ ప్యాచెస్ యాజ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా. క్రేజింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్. నెక్స్ట్ 43rd question. Which type of mortar is ideal for laying heavy stone blocks in massive sea walls and lighthouses? Option A, red cement mortar with pozzolana, weak fat lime mortar, standard mud mortar, and gypsum plaster mortar. So the answer is option A, that is rich cement mortar with pozzolana. Okay, మనకి sea walls లో అక్కడ లైట్ హౌసెస్ లో ఉన్న దగ్గర మనకి పోజోలోనాతో ఉన్న సిమెంట్ మోటార్ని యూజ్ చేస్తే బెటర్ అన్నమాట. 44th question. What is the usual proportion of cement to sand recommended for masonry foundation works? Option A, 1:1 to 1:2, 1:3 to 1:4, 1:6 to 1:8, 1:10 to 1:12. So the answer is option B, that is 1:3 to 1:4 ఉండాలన్నమాట ఫౌండేషన్ వర్క్స్ కి. 45th question. The initial setting time of standard cement mortar should not be less than 5 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 600 minutes. So the answer is option B, that is 30 minutes. Okay, 30 minutes కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అనేది. సిమెంట్ మోటార్ అడిగారు ఇక్కడ. 46th question. Which of the following helps to increase the sound insulation property of a mortar mix? Option A, adding heavy steel fillings, using porous cinder or pumice aggregates. Option C, mixing extra quicklime powder. Option D is reducing total water content. So the answer is option B, that is using the porous cinder or pumice aggregates యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి sound insulation property అనేది పెరుగుతుంది అన్నమాట. We can increase it. 47th question. The structural component that prevents damp moisture from rising up through mortar joints is plinth level band, damp proof course, weep hole system, cornice layer. So the answer is damp proof course. Okay, damp proof course కి మనకు జనరల్ గా మోటార్ యొక్క రేషియో వచ్చేసి 1:2 ఉంటుంది. సిమెంట్ మోటార్ రేషియో. 48th question. What is the primary chemical element responsible for the hydraulic properties of hydraulic lime mortar? Option A, calcium carbonate. Option B, clay and silica compounds. Option C, pure sodium chloride. And option D is iron oxide stains. So the answer is option B, that is clay and silica compounds. Okay. 49th question. Which instrument measures the relative consistency and workability of fresh mortar in a laboratory? Option A, slump cone apparatus, flow table and mold assembly, Leach Atelier mold, Blaine's air permeability apparatus. So the answer is workability కోసం మనం చేసేది ఏంటి అంటే ఫ్రెష్ మోటార్ కోసం we go for flow table test. Okay, that is flow table or mold assembly. And last question, that is 50 question. What is the final setting time limit for a standard cement mortar mix? Option A, 30 minutes. Option B, 60 minutes. Option C, 120 minutes. And option D is
600 minutes. So the answer is option D, that is 600 minutes. మనకు తెలుసు సిమెంట్ యొక్క ఫైనల్ సెట్ నేమ్ వచ్చేసి 10 hours, which is nothing but 600 minutes. Okay, this is all about the 50 MCQs on the topic called as Mortar, which will be useful for the TSPSC AEE examination. And for all the free PDFs, I will be providing the link in the description box of this video. You can download it from the Telegram channel, that is Sribhavya Job Seller channel. Okay, thank you for watching. Please like, share and comment down. Join the Telegram channel for free PDFs. Please subscribe to Sribhavya Job Seller YouTube channel if you like the content, and share it with your friends and family. Thanks for watching. Thank you.